హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐటీటెక్ తరుణ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం AWS అకౌంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, సో యూజింగ్ దట్ AWS అకౌంట్ వీ కెన్ లర్న్ AWS సర్వీసెస్. మనం ఆ అకౌంట్ని యూజ్ చేసి మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి సో గూగుల్ ఓపెన్ చేసి AWS ఫ్రీ టార్ అకౌంట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ది ఫస్ట్ లింక్. సో ఇక్కడ క్రియేట్ ఫ్రీ అకౌంట్ ఉంది కదా, సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, account name. I will just give the same developer or detector. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ అడుగుతుంది. సో మనం పర్సనల్ అకౌంట్ కాబట్టి పర్సనల్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఫోన్ నెంబర్, కంట్రీ, అడ్రస్, దెన్ క్రియేట్ అకౌంట్ అండ్ కంట్రీ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఈ AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి మీ దగ్గర వీసా డెబిట్ కార్డ్ కానీ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ మై డెబిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వెరిఫికేషన్ కోసం ఇది ఒక ₹2 అనేది మన అకౌంట్లో కట్ చేస్తుంది అనమాట. అగైన్ ఆఫ్టర్ 1 వీక్, విత్ ఇన్ 5 డేస్లో మళ్ళీ మీకు ఆ ₹2 మీ అకౌంట్లోకి యాడ్ అవుతాయి. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. అండ్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్. సో ఓటీపీ ఎంటర్ చేయండి. ఇక్కడ చూస్తే ₹2 ట్రాన్సాక్షన్ అడుగుతుంది, జస్ట్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ పర్పస్. Then it is asking to verification of the mobile. You need to verify your mobile number. సో ఇక్కడ యువర్ ఐడెంటిటీ హ్యాస్ బిన్ వెరిఫై సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది కదా, సో కంటిన్యూ చేయండి. అండ్ తర్వాత ఇది సపోర్ట్ ప్లాన్ ఏమైనా కావాలా అని అడుగుతుంది. సో మనం ఈ అకౌంట్ని టెస్ట్ AWS నేర్చుకోవడానికి టెస్ట్ పర్పస్ కాబట్టి, సో యూ కెన్ యూజ్ ద ఫ్రీ వన్. బట్ కంపెనీస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది కంపెనీని బట్టి వాళ్ళు డెవలపర్ ప్లాన్ కానీ బిజినెస్ ప్లాన్ కానీ చూజ్ చేస్తున్నారు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం ఫ్రీ ఫ్రీకి వెళ్ళిపోదాం, బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది AWS సైడ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ అండి. ఇలా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. దెన్ యూ నీడ్ టు సైన్ ఇన్ టు ది కన్సోల్. Click on sign in to the console. Root user, developer.
సో నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యాను అనమాట. సో డిఫాల్ట్గా నాకు ముంబై రీజన్ వచ్చింది. సో ఇలా మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ నేను కొన్ని ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను. సో వాచ్ ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళేసి ITTECHTARUN.blogspot. సో ఇక్కడ AWS క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ ఓల్డ్ పోస్ట్లోకి వెళ్ళేసి ఇంట్రడక్షన్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూజ్ ది మై ఛానల్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసాము కొన్ని. మీరు ప్లేలిస్ట్ కనుక చెక్ చేస్తే లర్న్ AWS క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో. సో ఇక్కడ నేను ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 టాపిక్స్ మీద చేశాను అండ్ ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో వాచ్ దీస్ వీడియోస్ అండ్ లర్న్ దిస్ concept or topic here and explore practice from this free trial account so that you can understand much more better. Okay, hope this video help to you and please subscribe to my channel and మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సో దట్ అండ్ if you want any videos on DevOps or anything, just comment on the comment section so that I will try to make. Okay, even you can give your feedback about these videos. Okay, thanks for watching. Have a great day.